Niĩ ndĩna mwana wĩna special condition. It is very tough for me. Once I gave birth to her, niĩ ndiagĩire na opportunity ya kũnyita mwana nĩgetha ndĩmũ breastfeed tondũ nĩgaikarire nyamũ-inĩ ĩyo ya oxygen for more than an hour. My head told me maybe mwana ũcio ndarĩ ho. Nĩrĩo ndaiguire nurses mauga nĩ harabatarania ndagĩtarĩ wa mwana oke nĩgetha arore mwana ũyũ. Ngĩambia ndinayo hau ngĩra mũthuri wakwa mwana ti wakwa. Ngĩrega na ngĩrega. Njĩrĩka kũinũka ngakora mwana wakwa arĩ mũcũnũku ngothi. A house girl ndatrustĩte mũno angunyĩire mwana ũcio akĩmũkonyora ngothi. Gĩtũmi kĩa tũma njũrie ũhoro wanyu na Monica rĩ nĩ tondũ mwana akĩruta wĩra kũrĩa kũmwe andũ magĩkĩona magĩgĩethe kũndũ kwarĩ ngirini mwana nyeki ũguo mwana nyeki ĩrurĩte ũguo carrot tũtirathiĩ nĩ akwĩrĩte mũthiĩ ũtukũ na mũthenya no anyita every day ũraugire atĩa Uraugire tutigothiĩ. My very good friend and colleague Muthoni wa Mukiri aumire Inooro rĩ. Immediately I was told to nyitĩrĩre mathaa marĩa arutaga ma mũthenya. Harĩ mũndũ wanjĩrire atĩrĩrĩ sasa wewe andũ ũngĩthoma ta Muthoni na wigi ĩyo ya Muthoni ũrute. But then nataka kwambia huyo mtu tamenya diary yake yani oye. Imagine yale yakwa atigĩra nginya wigi imagine anegwa njerire ate aragũtigĩire nginya wigi ati sijini no and I truly understood ucio nĩ mũndũ ramwendete mũno ndakũgeithia niĩ njĩtagwo Karo Kinyugo Mwaura na ndĩrakũhoya ũthiĩ na mbere na gũsubscribe like na gũshare harĩ channel ya Reke Ciume na Ene. na mwiroreri tafarira bado nĩ Reke Ciume na Ene na Alasi nĩ njĩtagwo Alasi na mũthenya wa mothe irauma na mũgeni witũ Karo Kinyugo Mwaura kana kĩrathi ya Karo Kinyugo Mwaura na toguo wona hau AMG nĩ magĩkũreheire offer ngũthi mũno harĩ mĩgũnda yao. Juja Prime Phase 2 Phase 1 nĩ yokire ĩgĩthira rĩu mena Juja Prime Phase 2 ĩrĩa 50 by 100 marakũhe na bei bacĩrĩre mũno ya milioni 2,400 2.4 million Kenya shillings gwatĩra 50 by 100. Juja nĩ gũkũrĩte kwĩna malls ciakĩtwo kuo kwĩna mathukuru andũ nĩ makĩte na makambia gũikara nĩ hakuhĩ mũno na Nairobi nĩ hakuhĩ mũno na Thika na taũni iria ikuhĩrĩirie koguo rĩ ndũgetĩkĩre ũhĩtũkwo nĩ kĩaya gĩkĩ kwĩna maĩ kwĩna thitima na bei ĩno bacĩrĩre ũhetwo nĩ gũtuĩka Reke School member 50 by 100 2.4 million Kenya shillings. Invest with AMG Realtors. Ũndũ wa ma na AMG nĩ atĩ mendagia kĩrĩa gĩkĩao one different na ndoa yangi yes wanaigua ngano na muno andũ a diaspora yes tiga gũtũma mbia gũkũ ate ngũgũrĩre mũgũnda tiga gũtũmĩra Alasi ona ndũkagerie yes aranĩria na namba ĩno ya AMG kana ũthiĩ website-inĩ yao ona kana ũmaranĩrie nao through WhatsApp na nĩ magũkũne kĩrĩa gĩgĩaku tondũ AMG na ũmendagia kĩrĩa gĩkĩao within 60 days ũkanyita title yaku pap na ũngĩkorwo wĩ diaspora rĩ ĩkarehwo DHL danona ĩkarehwo. Nĩ ngatho mũno harĩ Business Kitchen nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthakaria riko ritũ rĩkahana ũguo wonaga rĩhana na wewe mũciĩ ngũririkania onawe riko rĩaku no rĩgĩthakare ũũ ũndũ ũkũbatara gwĩka nĩ kũingĩra harĩa www.businesskitchen.com wĩgwatĩre indo ici ciothe wonaga riko-inĩ rĩrĩ na iria ingĩ ũtonaga kĩndũ gĩothe kĩa riko nĩ ngwĩraga anything about the kitchen kana kaũndũ kothe ka riko ask Business Kitchen na kaũndũ ga bata mũno na Business Kitchen is that nĩ makinyagia kana nĩ madelivaga indo ici ciothe countrywide to nginya atĩ ũke gũkũ Nairobi ũthiĩ ofici-inĩ ciao kana duka-inĩ ciao ikoragwo harĩa tea room aca no woe namba ĩno ya thimũ waranĩrie nao kana ũingĩre website-inĩ na wetio redemption code wĩkĩre Reke School waria nao na thimũ kana WhatsApp ukimere we Reke School member na nĩ ũkũbatara
dispenser gaka ka cereal dispenser ta gaka ni ukubatara ka portable jiko ta gaka ga guthie picnic na ni ukubatara thaburi ta ici cia business ici ona Karo Kinyugo Mwaura aratumira muthenya wa muthi urikanie thaburi ici ni non stick na thaburi ici nacio ni iri gakuniko kega muno ungikuneka uguo ni wonaga irio ciaku uria irahia no kona kana ni kire na kanyamo ikubatara kuongererwo na ugakiongerera thaburi ici nguririkania onacio haria www.businesskitchen.com bei kana thogora mubacirire hari we REKE School member andu ni mathakarie riko ndikarere chonjo Karo yo maundu mahana atia mwena ucio maundu ti moru haha nguhiririe kuhiriria no ni ngwirire ni kwambite ukwira haria kiambiriria ni ukugite tumatoke no ta turia toko kiria-ini nyina wa macari no turanunga wega cia muno ndiguo twaru ona ko gathubu ni kagirite ni kariako gathubu ni kaendiukite ndigaka aga ni kaingirite kirathi gaka ni gakirathi gaka thina ukagira riri haria gathubu gakuhana mai u no kau ni karoneka kena rangi gaka kena rangi na kena kauritu fulani bas ni karoneka ni kamata ndaigwa wagweta ati andu magithi na nyuki wakuheo ngaka wagatubia wagatubia ni nyua gatumai au gaka juice ni ndo akiona ndetekia na gakugwekerire tene yona gakwa ndike nini ri yes ngagori atiriri thabari no twambirie ri to ni tukwambitie na wagiturehe waturehe nginya uria wekorire wongereirwo na bairo haria kienda ugikinya Inooro ugienda kwariria mundu wi thabari iyo ri wona haria ureona haria wambirie ungimwira ate mundu wi thabari-ini iyo ya na especially hinda-ini riri tuge ari wira-ini utaronia orona hanini aria mathomaga na wamona na makari kamona na manyumba akaigua metwa Mr. So and so maradunga igoti tari riaku you know akarigo kaini ndekire atia no ndarumire ni mundu ngo ragia kahe mugambo atigirwo ikaico cogire atia ndatigirwo kaundu kahe hari mugambo augirwo imagine it is just somewhere haria Ngai ahaririirie ihinda riu rigakinya ona ndugakue ngoro ruta wira ucio oguo urauruta uthie na mbere naguo ugikoragwo na kirigiriro ati ni hagakorwo na ki waigwa opportunities ana haria tondu anyway tingi gukora urio hau rima mundu ona ni oragia andu kuu kurathie atia ingira internet ni menya uria kurathie sharia opportunities uria andu and sometimes by the lately I have seen to nginya ati ukorwo wi wabici handu ri ati ukorwo tu noho wi kwamirire kana to nginya ukorwo mwena uyu ungi waku wa moko you never know maybe kothi ria wathomeire ri hari handu irabatarania wabici it can be both ways no ukorwo wabici but you don't know your breakthrough could be biashara no ukorwo biashara-ini hi na ndireka wega but you don't know gakothi karia wathomeire hari mundu wetereire gaguthie gagutwarite position utangierigiriire niguo igiuga ndugakue ngoro tha ici trust in God and do your best and also twiraga andu do your best and trust God not tutimeraga also look out for the opportunities true etherera opportunities icio kuri arata kuri ki every day and one day it will come knocking at your door but don't give up ego amazing na mundu no yuri atiriri we wira-ini wina family how do you manage ko balance maundu macio meri and especially to ndenda ru tuingire rugano-ini ruria ukugite ni tukuhutia how do you manage family na career ko balance agate ni alasire ke ngwire I don't know if this is the place I should put in about mwana wakwa yes na reke nyambiriria gukwira it is not easy at all okay I know kuri aciari aingi mari mawabici-ini na mundu no andore arigwo atiriri niki urauga umaga rucini ukainuka hwaini that it is tough for you
na niki kiwirauga ati you know news is very demanding tondu no nginya ukorwo hau ti uria ungirutira wira from home ugeki but for that one you have to be there and deliver no nginya uthie kuria ateti marariria no nginya uthie kuri mutumia hihi urabatara gwika rugano no nginya uthie muhonji nigetha ruke and once you report in the morning fit yaku ni nginya hwaini no uri urithie unlike other jobs hingagwo mathaa fulani. So alasina, bearing in mind, niĩ na mwana wina special condition, it is very tough for me. Niwe niki? Mwana udare communicator kwire. We thank God today, ni arahota kuga a few words. Nego will take back hari rugano ru. But we thank God that today, ni arahota miaka 3 na mieri 6. Ni arahota at least gukwira pe. Ni arahota gukwira tete. Tete is 20. At least ni arahota kuga a few words. Ukahota we otindaga nake no uhote kumenya kiria arauga. But once you have a newcomer in your house, ndarenyita kiria mwana waku arenda kuga no ni umutigire rucini na uricoka hwaini. I'll give you a latest scenario. Njireka kuinuka ngakora mwana waku ari mucunuku ngothi. A house girl that trustete muno agunyeire mwana ucio akimukonyora ngothi. You know what that means? Mwana ucio no akorwo ageragira ruo ruingi muno akaremwo kwiyaria na akaremwo nginya kunjira kiria kirathi na mbere. And many mothers mena ciana special they can attest to this. No wigwe tongika kindu kiuru muno mundu aguteceire mwana tocio ndarikwariria ndarikwira atinda atia no gikinya hwaini ni arambembelezwo na agetwo maritwa mega muno but muthenya atinda ihera mundu tani no akorwo tormented muno meciria na nginya no nemo gutwika productive hari ade because sometimes rucini ngi drive off uguo ri ni ngwiyuria kana gaka ndagatiga atia. Challenge number 2 wena mwana special by the time you get a good nanny wa gwitikira accept wathe wa mwana waku na ikarania nake amenyage uyu ni nie ndiroraga kana ni apupire to ndari njira ni apupire no ri menyaga kweria njira pe ndiri ngurika ngarigo ni ndu arauga ni nguthie ngamurehera mai akorwo ti mwarenda ni akumagutha no ana akwenda kindu kingi ama akamangatheria koguo ri before you get a patient person you have a high turnover of house girls. So ona wira-ini ri wina wasiwasi to kona ni athire ini to kona muiretu ni anogire and by the way is still in that situation airetu ni manoga na wira ucio na hinya muno ona akiendaga gwaku rimwe ni akuigwa taranogio ni mwana waku and as a parent wa realize ni aranoga ri we wiraga Ngai atiriri kaba ndimurekete athie gukira gugakinya handu ngore ni anjikira mwana uru no ona you that is what you tell yourself balancing between the two. I can tell you it has not been easy. Before itanagia kana gaka gakwa gakeri kamumbi it wasn't difficult. Tena ni ngiathire nginya njikarenja even for a week uria tutumaga gwika story ni ukinyaga handu ugeka ati ukaremwo ni maundu mau mothe no ngikorwo we around andu matara understand scenario yaku you be judged as very lazy. Wanyita andu ni magukuona ta watwikire githayo kana titorenda wira. Meanwhile you have challenges mundu uria utigire mwana ona ndui aramurera atia. For me it has been tough. My first years in this career itiari undu muritu but since the year 2018 riria ndagire kana gaka kamumbi and I love her so much. She's very beautiful and our family finds her a very big blessing tondu no tuigaga ona watoes every day so you want to know how she's doing. When you employ someone you compromise a lot na maundu ona gikatu maheti ukagwa we ndikwenda kumurakaria tondu ndiramutigira mwana you know. So we've also learned to be patient because of her but it is not easy. Sometimes I go to work I break down in front of my colleagues totari ure ndatigite mwana emukunyere omuthi ni ngohota ku concentrate muiretu ungi ngurehere agukorwa hana ate you know. It's quite a journey. It began back in 2018. They expectant, of course, you know, you pray for a healthy baby like everyone else. But imagine, I was telling my friend Monica, she was here, I was telling, she's very close to me, very close. Nidamwiraga ndina ndeo nidari na wasiwasi. Ni ona ndio ne wasiwasi yake, but the ciothe ndathi thibitari nderago mwana no mwega. But I remember in the first trimester ni riu mieri iyo guo, nida nose bleedaga muno na ndamakaga ngeyuria Ngai mwathani mwana no mwega, you know. Until the last day riria hakinyire kugia mwana uyu ri. Just right after delivery, niro ndaiguire nurses mauga
nĩ harabatarania ndagĩtarĩ wa mwana oke nĩgetha arore mwana ũyũ gũtuĩke nĩkĩ kĩũru nake, but of course matianjĩrire one on one ndagĩka ĩyo, mambire kũnjĩra eterera mwana arorwo nĩ ndagĩtarĩ nĩgetha tũkũhe kĩ report. And once I gave birth to her, niĩ ndiagĩire na opportunity ya kũnyita mwana nĩgetha ndĩmũ breastfeed, like you know the way it happens, mwana agekĩrwo nguo, you go to bed and you breastfeed the baby. I didn't have that opportunity tondũ nĩ gaikarire nyamũ-inĩ ĩyo ya oxygen for more than an hour. Na twarĩ na my mom-in-law niwe wanjũragia kaĩ mwana ekire atĩa, ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, and she's very supportive tondũ nĩ aikarire nani mũno ihinda-inĩ rĩu rĩa kuoha nda na kũgĩa mwana, until even in that labor ward twarĩ nake hĩndĩ ĩyo ngĩgĩa mwana. So after some time nĩrĩo ndagĩtarĩ wa mwana okire na ngĩtwo, ndetwo rĩ, you know what came to my mind first? Ndeciragia mwana to gũtuĩkire umire mũnogu na oxygen dauma rĩ, my head told me maybe mwana ũcio ndarĩ ho. No rĩrĩa ndetirwo ngĩmũkora arĩ o harĩa akometio arutĩtwo nguo ciothe rĩ, nĩrĩo ndagĩtarĩ ambire kũndarĩria from head to toe. Mwana ũyũ anga matũ mahana, maitho mahana. Ai, when ũrenda kũigua ng'ano ta icio wĩ nyina mwana. No hagĩ ũritũ. Oh my God. Do you know today I don't believe I share this story and I don't break down. I think God has a way of comforting you. Tondũ nĩ ndirikanaga ndacoka Inooro, nĩ ngũcoka restaurant-inĩ ĩyo, no ndacoka Inooro after kũgĩa mwana rĩ, I was so confused, I felt I won't work anymore. I can't take this. Mwana ũcio mũtigire nyũmba, mũndũ ũrĩa ndandĩkĩte hĩndĩ ĩyo ndaraigua kũmũtekĩra kĩa, na nĩ wa mĩeri ĩyo ĩtatũ. Na ona gũtirĩ mwĩrĩ wake, gũtirĩ part ya mwĩrĩ ĩretĩkĩra kũ function because condition ĩyo aciarirwo nayo ĩtagwo Down syndrome. Rĩu ndatarĩirio nĩ ndagĩtarĩ hau twĩ labor ward. Ngajua, madam, do you need a seat? Ngĩmwĩra ĩ. Rĩu arathio akĩndaragĩria her ears nĩ maika ikũrũku gũkĩra normal. Her eyes irorete na igũrũ instead of the normal eye yaku na yakwa. Her nose is small, her chin is inside like si venye kachin kangu na wewe kako hivi kameshikana kiasi hivyo. Ananiambia mkono arĩ na karaini kamwe agĩrĩirwo gũkorwo na tũtũ tũtatũ kana at least twĩrĩ. I know maybe people have never thought about that. I'm sure watu bado matirĩ meũria. So yeah, they explained about all those features but I was in denial. Na ngĩra ndagĩtarĩ niĩ ndũramenya kĩrĩa ũrauga. You know, because niĩ ndarora mwana ndĩrarigwo, ngamwĩra maybe as she grows maũndũ maya mothe nĩ magũthiĩ magĩcenjia tondũ anjĩra matũ make nĩ manini rĩ, she's just a baby. But after some time rĩu ndainũka rĩ, and mind you mũthenya ũcio ndagĩa mwana rĩ, the next day mũthuri wakwa athiaga US. And this is our second baby. Koguo niĩ ngũtigwo ona ndikũhota kũmwĩra tondũ mũndũ e rũgendo-inĩ rĩ, nĩ ũkũhota kũmwĩra rĩu rĩ, ndagĩtarĩ arauga ABCD na tondũ athiĩ o mweri ũmwe rĩ, niĩ ngiuga reke athiĩ oka niĩ ngahota kũmwĩra. But you can imagine that period of 1 month, what it meant to me. Ndarĩraga ũtukũ na mũthenya. Twachatagi nake na video. Sometimes ngĩtua nĩ network yatuĩka interrupted because in my heart ndĩramũiguĩra thangaga, I wish you knew what I am going through here and I wish you knew about mwana witũ, but I told myself for the sake of his strength ekũnene ndikũmwĩra, ndetereire nginya acoke. Acoka nĩrĩo ndamwĩrire ndagĩtarĩ rĩ, araugire kũrĩ ũũ no, but I thank God my mom-in-law was me all through that period. Ihinda rĩu rĩothe nĩgetha mũthuri wakwa acoke rĩ, twarĩ nake mũciĩ na nĩwe wandeithagia nginya kũmoya mwana magũrũ nĩgetha magĩe hinya because they are born very weak indeed. Acoka rĩu nĩrĩo hau rĩu twambĩrĩirie process ya thibitarĩ. I'm still in denial. Ona ndiendetĩkĩra kũingĩra internet thome menye ũhoro wa mwana ũyũ, no ndĩna ka temptation ga kũingĩra, but I don't want any other thing to confirm to me that nĩma mwana warĩ na condition ĩno nĩwona. So eventually mũthenya ũmwe rĩ, nĩ ndirikanaga ndagĩtarĩ nĩ augire tũthiĩ akahũrwo mbica ya ngoro because that is the beginning point. Tũthiĩ akahũrwo mbica ya ngoro tondũ ciana icio nĩ ciaragwo irĩ na marima ngoro. Koguo kiuga nĩ tũthiĩ tũkarorwo. Twathiĩ rĩ, akĩrorwo na gũgĩtuĩka ndena irima rĩa ngoro. Niĩ ngĩamba ngĩra nĩ wega because now that would have been the biggest challenge you'd face. Tondũ no nginya rĩu twethe surgery ya ngoro. No Ngai nĩ mwega gatianake na harabu nĩ ka acceptĩte rĩu gũkũra akagĩa na mwĩrĩ. Karĩ ka mweri na kĩndũ no rĩu nĩ kagĩte kamwĩrĩ biũ. After now sometime nĩrĩo ndambirie kuga atĩrĩrĩ, for sure no nginya thome kanyamũ gaka online
nigetha menye niki I have to come into terms with it no ala si ni ndari murakaru by the way ni ndiye ka Ngai ni arakaragirwo na kana igua uru arakario but I was very angry and bitter to some point because I can tell you ni hidarire ndurite ndutaga wira media most of the times I do stories of those children no anyita atumia mena ciana ta icio na igireko cia ciana ginya cia ndigwa and all those things and I told the same thing to Monica in her interview tugika interview teno ndamwirire atiriri ni ndarigirwo muno uria ndaneka story igateithia andu igateithia ciana ingi ciana ta icio igathii gekwanga stem therapy cia kumateithia go stem cell therapy kumateithia gukinyukia angi makona guikaro angi magakirwo micii angi mageka atia makona treatment and I asked God you mean all this time tone dirikana actually demurito hinde yo ri I did a story about women matageagwo ciana o hinde yo ndina ndeo ni ndekire story ya atumia rwetagwo ngetwo maituri I went to interview them like what do you go through nini and some of them nimageire uteithio wa kuona mbeca cia gwiko process itagwa IVF and some of them ginya makigia ciana so that was the least I expected. It is not like Ngai aturihaga giki na giki. He has his own reasons. The reason I understood later because I have a purpose of opening a foundation in the name of my daughter. Desirete higure na kirathi, but I told God I cannot mix business and that girl. I'll purely call it Mother Mombi Foundation because of her. Because with her, it's identifiable guteithia atumia agena ciana ciana because most of them need diapers, they need education, they need therapy, and through that you can assist a lot of mothers in that way. Tondu angikorwo rimwe ni twaremagirwo ni therapy ri, what do you think of a mom we could ararigwo test ici ciothe therapy you know it's a lot of work from birth all the way to haria mwana agukinyia muturire wake so now that time ni ndagire ni nguigira internet ini and every day I would question God odatho mama tutithero ngara mwana ngona Ngai their ears are chini kidogo their eyes are siju what everything aga moko aga kuguru nini and slowly ngithie ngeji confirm agira one day ngirigwo Ngai tu no njikio I've done this much but ogwo niguo wandeha you know is this what you did to me the bitterness yes ngirigwo muno na ngirigwo na ngiuga it can't happen ngiambia dinayo hau ngira muthuri wako mwana ti wakwa tugucoka thibitari kuria ndagireire mwana uyu and they will tell me mwana no wakwa kati wakwa ngirega every day I kept pestering him mi mtoto si wangu ndamenya na ngamwira niona hari mutumia you know the madness because you now go to a higher level ya kwaga ku accept njira na muthuri wakwa atiriri ni ndone ta he mutumia wahitukire wodi na kana na no ukone we watigiraga akioya gakwa you know ile tu hata utaki ku imagine no ala si ndacokire ngikira rimwe ngiuga atiriri for how long will I fight over this muthuri wakwa kinjira reke ngwire karo ugutura uga mwana oti waku no nako oti waku urenda atuike wao you get akaniambia mwana utukumurera nawe mtoto ni wetu na ni Mungu ametupa you can imagine a spouse akiuga uguo and you know someone else would say ntukumũcokia you know because for them someone would see it's a shame it's an embarrassment you don't want that burden ajerira huyu ni wetu na ni ithuĩ tukumurera na ndugucoka kuga uguo na kuna DNA anafanya utondamurite nie nginya kithie DNA by that I was in denial so much naona atumia manyita on the postpartum depression makahana kiunduri you hear mothers even kill their babies makoragwo makinyite hau and it goes even beyond riu ni with time ngikira ngiuria atiriri no nituthiagite wetu mieri bado ndi kiundu-ini kiu ona ndirenda andu macere tondu ndirenda mundu anjuria kaya atare ikarathi because makuraga kahora muno ndirenda mundu anjuria kaya atare ikarathi kaya hana because now Down syndrome kids don't look like any of you matihananaga na inywe andu Down syndrome othe nio mahananaga but they don't look like any member of the family so of course you expect kuri mundu gucera ndu kuri andu matoka gucogia mwana moka kurora now so now I really hated that tondu mundu angiaririo ndu moru hinda-ini riu I think ingimutuma uthu nginya umuthi so with time I ngiambia kwira atiriri one day I remember no tondu mami witu ni muhoi muno she really used to pray for me no ndambite kumuhithaga story kau tondu ndarigagwo na go break ati ohoro ucio kurio so I kept telling them no clinic to matwaraga but the day I told her and then she started realizing this growth is very slow ambirie tu mahoya
she has been very prayerful, and I think mahoya make nĩ makoretwo mateithĩtie mwana wakwa mũno. One day ndokĩrire ngĩikarĩra gĩtanda ngĩũria atĩrĩrĩ, Karo ngũria atĩrĩrĩ, nĩ mũtumia ũrĩkũ ũrenda aheo mwana wĩna wathe? Akorwo ti we ũcio ũngĩ ũrenda aheo ararĩ arere mwana ũcio atĩa, you know, because now you're wishing it was not yours. Mwingine pia si angeface the same pain, you know. Na nikajiuliza tondũ kũrĩ atumia angĩ marĩ na ciana ta ici rĩ, Karo waneka story rĩ, ona marĩ o muona nĩ mararera ciana ciao, they are proud of their children. What is wrong with you? Nakwambia ũrĩ waigua mũndũ gana wagĩa hinya mwerũ, that word is so real that you feel open about it. From there, I started telling my friends, there's this challenge, there's this thing. I started seeking help. There's a friend of mine anaitwa Rose Wachera. Mwega muno. Mwiretu ũcio anjĩrire, I know of such children and I want you to begin therapy immediately. And at 6 months to mwana witũ nginya ndaikarĩte thĩ na mĩeri ĩyo, we started therapy immediately. Ngĩthiĩ gwitũ kambuni ngĩmera niĩ rĩ, mwana wakwa hana. You know, as much as I used to break down ngĩhana story ĩyo rĩ, niĩ ndakorire reception itarĩ ndona gwitũ wabici, because starting from the HR to our news editor, managing editor, all them manjĩrire atĩrĩrĩ, we are going to support you by giving you some free time ugatwaraga mwana therapy. You take this day and this day makehe thikũ ithatũ per week. Umutwarage therapy agathiĩ, you know that therapy helps their muscles to strengthen. Twaruta wĩra ũcio for a year and something. Ihinda rĩu rĩothe nĩgetha like a year and a half tondũ atembe arĩ na mĩaka 2. Okay. My husband was very supportive. Tondũ ona ndaheo thikũ icio ithatũ augire gũtirĩ mũthenya ngathiĩ wiki. Even sometimes I would just report to work as usual. Na akang'ang'ana na mwana ũcio arĩ wiki. Like he would carry her kwa kasi tu anaenda naye. One day I went to hospital after amũtwarĩte ta mĩeri 6. Mũthenya ũmwe twathire nake. Nurses manjĩtire kando. Makĩnjĩra we. Ithuĩ tũtionaga thuri taya. Atumia mokaga haha iki na nĩ mateirwo nginya nĩ ũndũ wa ciana ta ici. Kana maroka makĩrĩraga, nobody cares how they arrived here. But your husband has dedicated his time every day, every time ya therapy okaga na mwana ũyũ. Makĩnjĩra do this, Karo. Just know Ngai nĩ akũrathimĩte na mũthuri and he's one of a kind. Agĩkoka na mwana all the time. And I'm telling you today, our daughter walks, she sat down, she even runs a bit in the house. As in, God has been so faithful. By the time I was doing an interview with Monica, hĩndĩ ĩyo gatiakinyĩte kuga ciugo cigana ũna, but today she does. By the way, no ndikũĩ ka YouTube nĩ ĩtĩkĩragia kana koneke. One day I plan to do something with her because God has been very faithful. Tondũ nĩ ũka inspire aciari main. Yeah, but alasi, as much as all that has happened and we've seen growth, ndiririkana mwana akirie kuingira thukuru, tondũ no nginya heo equal opportunities with everyone else. You can hear the turnover of house girls is very high. True. Angĩkorwo we alasi ndũngĩenda gũtinda ũgĩcenjia cameraman aku rĩ, wanyita, as in you feel I'm not comfortable with the new person. Nĩ ũyũ ũrĩa mũrutaga nake wĩra. Imagine now that baby gũgoka mũndũ mweri ũyũ. Maga take time kumenya na mangĩkamenya na gũgoka ũngĩ na nĩ ũĩ andũ marĩ nginya mwana thutha. Yes, of course, of course. Na tarĩ ũcio kũmũkunya mũrute ngothi rĩ, you can imagine the mental torture in that baby. It has been a journey. Balancing is not easy. Wow. But again, you've done an amazing job. Thank you. Na mũno makĩria kwĩtĩkĩra gũshare rũgano rũu. Tondũ toguo wauga kaingĩ ciana ici nĩ ihingagĩrwo mũno. Kaingĩ nĩ mahithagwo mũno. No rĩu andũ maiguĩte considering wewe public figure. Na nĩ ũraheana rũgano ta rũu ka inspire andũ aingĩ mũno. Njĩtĩkĩria ngũria atĩrĩrĩ. Hĩndĩ ĩno we in denial rĩ. Ntoigwa hehe andũ nginya wambũrĩmaga Ngai rĩ, we weciragia hihi nĩkĩ gĩtũmĩte ũgĩe mwana ta ũcio? Tondũ kaingĩ andũ nĩ maugaga kwĩ igongona rĩtarutirwo, kwĩ maũndũ maigana ũna matahanĩkire. Nĩ wakinyĩte gwĩciria ũndũ ta ũcio? Reke ngwĩre, no ũrĩa twĩ ciana tweragwo atĩrĩrĩ, atĩ maybe harĩ mũndũ wathekereire. No ririkanaga ũrĩa tweragwo atĩ maybe kwĩ mũndũ gĩcagi kĩanyu, atĩ maybe arĩ kĩrĩa, arĩ atarĩ mũkinyanĩru meciria, mũkerwo atĩ we mwathekera mũndũ ũcio rĩ, hihi ũkahana ũguo kana ciana ciaku. That was one thing I used to ask myself. Ngeyũria atĩrĩrĩ, Ngai, kana hihi harĩ mũndũ ndathekereire, no ngeyũria atĩrĩrĩ, twagĩtheka tũrĩ aingĩ, you know, like you know, when kũrĩ mũndũ taũni-inĩ gũtiagaga mũndũ ũcio taũni-inĩ watũmaga rĩmwe mũtheke kana mũkamũrĩra ivo. No ngĩrigwo atĩrĩrĩ,
Ngai no anjike ũguo nĩ ũndũ wa hihi hĩndĩ ĩyo twĩ ciana twathekaga nĩ ũndũ wa ũguo. But of course the society nĩ ũkũigua mũndũ akwĩra Karo haha nĩ ũkũbatara gũcoka kwanyu, you know. Karo no gũkorwo hari ũndũ mũtekĩte wanyita no gũkorwo hihi rĩ hari kĩndũ ũrabatara you know, you hear people saying all those kind of things andũ blame hihi hari ũndũ mũtekĩra ikinya mũtakinyũkirie nginya mũndũ akũria kaĩ waracĩirio wĩna nda nginya mũndũ agakũria kaĩ hihi we ũtendaga kũgĩa kairĩtu rĩu kwĩ mwana ũngĩcagũra arĩ nda kweri you can't ndũngĩcagũra kwenda kahĩ kana kairĩtu niĩ ndeyũrĩtie kana maybe the thing I used to see because kwenda ndendaga kũgĩa kana and I was very excited it is a girl because that is the name of my mom-in-law and she's very kind to us. Kogwo huyo I didn't mind getting that baby. Number 2, gutire ikinya ndona twagararite gwitu tondu kuraciona kugurwo na ki we did in the right process. Okay. Oguo riu haria ndona hatigite ni haha riri kai ma kana no ni ndeyuragia kai interview ria ndekire aturire atumia aria tondu ona ndathi kuma interview ndina nda kumoria niki thina wanyu you know riu hau ni ndecokagia ngeira atiriri did I do the right thing guthie kuma interview ndina nda all those things I still no hari handu hakinyire ngiuga no wendi wa Ngai but after a very long time ti hau alasi it was a journey na ndori uguo ni undu wa gitumi kiu kimwe that society ne garuraga maundu na toguo wauga ni njue hena atumia ingi muno matigitwo ni ithe wa ciana ciao ni undu wa ciana gukorwo na able differently ariria mutumia tocio muhere kiugo kimwe gya kumwikira hinya na maybe advice na steps agireirwo ni gutake akiraise mwana ucio wake. Okay, kirengira atumia ya alasini ate I tell you or I tell them but I can tell you no makwigwa that's fine. Wambere reke twambiririe na matigagwo ni njigua athuri ne meraga atumia gwitu gutire ciana ta ici and I just wonder wewe ciria kwanyu gutire niki kwao ni kuo kuri you know were tono wa muhikire no kimenya horo wa kwao ri were akon waiguite kwao ni kuri ri wagithire ahead niki knowing you face the risk wagite kumute hindi yo niki akoo kwao ni gukiri no anyita athuri no mahuthagira phrase yo muno aingi makona you don't deserve to be there kana kwa muthuri de na thina nawe na mwana waku ri akora family yao ni amwira we haha ri hatironia you know like ona nio makumudunga mamwire ithuĩ tutiwe maundu ta maya gwitu we mweherere kiu ni king'uki or something andu ne mapoisonagwo na magetikira na makona kweri matigira mutumia no ngoria atiriri by the time uratigira mundu uyu ri tondu we worira kindu kiu ni thina ri we ciria mundu uyu watiga ri wa mutiga ambiririe haneki atia no ona wambere gwambiriria na kwira athuri the desire of every mother every woman alasi ni uciare mwana mukinyaniru ugima wake wa mwire wa meciria and everything else actually what I have realized today ogwo ndina mumbi wakwa ni ona nyonaga aciari magiteta ni ciana ciao ire no moi ati oi ona ngadekaga atia ona mutuma ngadekaga atia that one is healthy ndakwira kabawe maita ngiri ati no ahote gukwira ndireciragia ndireka ona mutikana tete aciari rira mwana wanyu ari no gima mwega wa mwiri na muno wa meciria and you feel ati ni aracindwo ni uri ungi kirathianga ki no they have the power to do everything for themselves they don't need you even in their adulthood of course we need our parents here the but they are able to move around without you you never fear ni agwikwo atia kana atia but I'll tell athuri please know that burden ino watigira mundu uyu it can make or break them because ni akwamba arigwo hari akwambiria and maybe you are the sole breadwinner wa family no riu no amutiga ni akubatara therapy cia mwana dawa diapers to ni maikana na diapers hinda-ini na mangikamenya guthie kahinda na muno amutiga na kironda kia ngoro tondu arahoya Ngai onake amuhe mwana mugima onake ti kiroto giake kuheo mwana ote mukinya no to ni okari guguthie atia angikone ha gukinya handu mundu agutige ni undu wa mwana ucio just accept because step number 1 is accepting tondu kiria kiriaga andu aingi na makahingira ciana ni kumaka society kuga atia nguma na mwana uyu njaguthie atia no ona ungitikira thina waku titheru ni nyina wa mwana uri na wathe wa muthemba utiganite
once you accept that ni hotaga kumaja na okera mutumia uri ungi oi riu ni ri mwana wakwa ri ndarahota gwika ABCD ni muiritu wa wira handu ngihota kurera mwana to uyu kana ni undu ingika kiki once you open up you are able to find even other women mararera ciana ta icio. Step number 1, accept and just know that God doesn't hate you. There is a reason hemu hujia wajerire atirire muthenya ungi that God has given those children to us. We should not even call them special children. We are the special parents. Tondu ni ithua cagurite tungihota kwenda ciana icio tutingicitiga tutingicite ni ithue twi nao. Wa accept, you are able to move out of that nini. Once you accept, geria ko find out mwana uyu abataraga ki na ki nigetha onake muturire wake ri uhote kuhanana na wayangi ona waga gutuika tagu 100%. Special needs children kuri aria makuhota gukinyukia na therapy no ni kuri aria matakuhota gukinyukia but they still that need therapy anyway. Wa find out mwana wabataraga like for Down syndrome, please get that therapy through and through kuma mwana munini tondu maso ciao iciaragwo itena na hinya agwaga guo guoko. It's like a sponge ona nduiguaga ihindi. So umwethere therapy riu ino physiotherapy with time wambia kumwethera ino igi occupational amenya guikarania na twana turia tungi kwihena giciko kuhuthira ngacibo kuhuthira poti kunyita karamu, those two small things. Do those things for them ether therapy cio and with time even look for speech therapy. Number 3, if you have someone who supports you and doesn't judge you, it could be your sister, could be your best friend, could be your mom. Yes. Mundu wothe uiti negative energy aitagirira mutwe waku ni undu wa mwana uyu. That should be your next call person. Like no hote kuhurira mami na ndimwire riu mubia hana ucio ni mundu uyu no akuhoere na no muhoe hamwe. Look for positive people in your life. Most important thing, look for mothers who are going through the same thing. Nowadays there are WhatsApp groups, there are Facebook groups. Eshina tumia mena ciana ta icio. That thing gives someone comfort. Ni reke ngwire ria ndaingirire group icio ndaiguire ta ndaciarwo ringi. You know why? Ni uhotaga kuona kumbe ona mutumia uria aragerera ona nona wona mutumia ara struggle na mwana wake ati ndarakinyukia, you able to tell them kamenya ma with therapy this kid of yours will walk. Ningi we riria wi haha uguo mwana waku ndari arambia kuga kiugo ukona mutumia iki aka video mwana wake ari wa miaka 6 ati ni arambirie kwaria ukamenya kumbe with time tutaendelea. Last and don't forget ni kuhoya Ngai na ukamucokagiria ngatho ni undu wa mwana ucio because at the end of the day there is a purpose of that child. At the end of the day there is a woman who has cried to God so much ginya kwi ndagitari imwe makumagiria magakwira we have women here who have reached menopause na maugaga na ari korwo Ngai aromahe mwana omwe tu ona korwo ena wathe they will be grateful to God. So those 4 things or 5 zinasaidia sana. Accept, find positive people around you, look for the right intervention, may it be medication. Ndagitari akwira muroririe ngoro, don't ignore. You'd rather even call friends and church members makureizira if you don't have the money and that way you're able to walk. Ona maga gukinyaniria te mwana wa miaka 3 play group na kuake ari omucie, don't worry, growth yake uguo niguo Ngai ame design it. Yes, na eventually atafika hapo pia. Asante sana for that story. Jitekeria briefly goria atiriri ni hari gurufu kana mundu hihi urakwirorera wina mwana ta ucio na no wende kunyitanira na toguo wauga gurufu ta icio mundu akumarutako. For example, the group I am in right now inaitwa T21 families. T21 families na ginya iri haria Facebook. It's there and we have the WhatsApp group now. Tontwa igihira mono now we have a Telegram group. Riu haure niho if maybe at the end of the show I can give my number. They can always reach me asho mena ciana Down syndrome. I'm going to connect them to that group. So T21 families is there and we have Down Syndrome Society of Kenya. Actually, they both do registration. We also have annual fees. We have seminars. We have days when we meet. We have virtual meetings. We have so much that we do together. We have doctors in the group. So those 2 I would highly recommend. T21 families and Down Syndrome Society of Kenya. Amazing. Toguo ugatukirekie ni kuheana namba niguo na wandu ma reach out. Yes, ungikorwo wina mwana ta ucio na no wende uteithio ta ucio kindly group nicio icio cia Facebook, visit the groups, join na mukoranie hamwe.
Nĩ wĩkĩte ng'ano nyingĩ mũno Karo. And by the way, hata before tutanathi na mbere, say hi to Mombi. Yes, I will. All the Mombis I know are great women. My mother is a Mombi. Hey, amen. So she is a great woman. Thank you. And I met someone in a certain hospital here in Nairobi, and nyanyanyonia ndirite muno nyitite mwana hindi ya hura obisha ngoro. Apparently her name was Mombi and she was a doctor. Akija, don't even cry. This is Mombi. Mombis are great women. The Mombis out there. Yes. Big up. Na kagaidhia muno wa shoka. Nego kagaidhia. She's so pretty. Yes. You will see her sometime soon. I hope so. Tutatembea. Yes, of course. Tutatembea. Tuthi harerere. Ngano ici ciothe waneka ri. Nĩ rũgano rũrĩkũ ũkiraga ũkona, yes, this was a good one. Najua nĩ nyingĩ mũno na ciothe. The amazing thing na ngano ciaku, most of them are very educational. Thank you. But nĩ rũrĩkũ rũmwe wonaga rũrũ rwarĩ rwega? Yes. Okay, Ngai ngũkũhoya tu ũnjĩtĩkĩrie igĩrĩ. Ĩmwe ya kĩrathi nĩ This Is Me. Okay. Segment ĩrĩa ndambirie nayo kĩrĩa YouTube. You want me to mention the YouTube or the ones? Share Inooro. Share to any. Yes. Okay, let me begin with my channel, Joke Gwire Inooro. Okay. For the Kirathi bit which I began with, which runs on Fridays, rugano nyendete mũno na nyonaga nĩ rwateithirie andũ aingĩ rĩ. Nĩ ndagĩtarĩ wĩtagwo Dr. Inyathi Kibe. Nĩ nyonete nĩ ateithĩtie atumia aingĩ mũno. Mũno na akamateithia in a way that, you know, women really mind about their reproductive health. I have seen hĩndĩ aragirio ũhoro wa menopause and infections cia atumia iria manyitaga. I'm telling you, so many people really wanted to know what they can do beyond how. I think andũ nĩ makiraga na mathĩna maingĩ mũno. But I can tell you, the day I did that show with him, my channel shot up because I think it's a thing that had affected a lot of women. Na ingĩ mũno hau nĩ ndacokire kuona makiuga nĩ mathiĩ thibitarĩ. Story number 2 was about ndagĩtarĩ, now in the Kirathi segment, ndagĩtarĩ wĩtagwo Dr. Kamau Mombora, and I would want to thank him here in the channel. Nĩ andeithĩtie mũno tondũ anytime I call him, I want this topic to educate people. Ndagĩtarĩ ũcio ndarĩ any let down, and there's a time he took me through the family planning methods na agĩtarĩria ciothe kũrĩ atumia. I'm telling you, up to date, I go to my nini, unapata tu mtu anasema daktari witwa gokari now Dr. Mombora, okay, atutarĩrie that family planning. I like it because it's something that has an impact, it is real, and it is something that is affecting the lives of women. Now coming back now to This Is Me, which I run on Tuesdays. Mũirĩtu ndekire rũgano wĩtagwo Katerina Mũrugi, aumĩte Saudi Arabia, agĩcio mbeca bũrũri-inĩ cigĩkonyorwo nĩ andũ ao. That lady today, twamĩka story nĩ acokire ya kambuni yamũheire mũtũngi wa ngasi na makĩmũhe kĩrĩa mbeca cia kũboost wĩra wake. Today call Kate kũmwĩra Kate nĩ ndĩrenda twĩke follow up, akanja ndagũthaitha ũmũthĩ. Niĩ kumana twekire show niĩ keki ndũraga ndugaga nginya ũtukũ. She actually even had to move from where she lives ethe nyũmba nene atue rumu ĩmwe ya kũbĩkĩra keki ciake na kũiga. She has deliveries even from people amaju mamũhũragĩra mamuonire mũthenya ũcio. They send them to mamũtũmaga nginya kũrĩ family ciao. Please deliver to my mom, do this and that. She has been very successful. I'll bring her story ya follow up. As for Inooro, ndaingĩra ũguo harĩ kahĩ ndekire story getagwo Mutua. He's so dear to my heart. Na nginya ndirega gũgacerera. Kahĩ kau maikaraga Kĩandu tu. The mom died in bed, marĩ anini mũno. And Mutua maciarĩtwo marĩ ciana 5. They had nothing to do. Maikaraga no na Kĩandu tu nĩ slum. Gathomagĩra thukuru ĩtagwo Kĩanjaũ. That boy, even 20 bob ya irio iria metagio nĩ thukuru, athiaga atarĩ. But arimũ nĩ makoragwo mamwerewete, and they would accept that he eats. No Mutua uma thukuru rĩ, was a very small boy, very small. Akarĩ grade 2 hĩndĩ ĩyo ya class 2. Kahĩ kau kauma thukuru rĩ, gathiaga neighborhood gakoria mwĩna iratũ ndarũku. Kakipatiwa gagathiĩ gagaikara thĩ handũ na gakonia gakambia gũtuma iratũ. Ũngĩonira mwana ũcio moko mathecangĩtwo nĩ cindano na kĩna no karatuma. So every day after school, Mutua rĩrĩa ciana ciake cia age yake irakora manyina, igathambio, ikaheo irio, cigeka homework, igathiĩ gũthaka, Mutua would leave school and go direct to his hustle ya gũtuma iratũ. I interviewed that boy, I cried. You know, like the pain of you don't have your mom, and here you are trying to make ends meet. The day I heard that story on Inooro,
kahĩ kau koni response aumĩte na gũkũ Kiambu Ikino mũndũ ũcio okire akĩoya mũtua na brother yake na brother yake ũrĩa mũkũrũ mũciĩ akĩte mũnene wa ihiga na gũkũ rĩ athire akĩoya mũtua akĩmaiga kũu akĩmathambia akĩmekĩra nguo njega akĩmethera mũtumia umaroraga rĩu tarĩ mami wao shortly after that akĩmatwara boarding na ka brother kau gake marĩ almost the same age. If you see Mutua today, oh my God, so I get very happy about that story. Gakĩhona ngothi kũndũ karwarĩte and there are many other stories of that sort, but hiyo ya Mutua inanifurahishanga sana. Wow. Na uiguaga atĩa rĩrĩa ũkona nĩ wa cover rũgano na andũ acio nĩ mona ũteithio? I feel very good and most of the times I would say or even all the time I just thank God nĩ ũndũ wa kũreke kũnjĩkĩra kĩheo kĩu thĩinĩ wakwa. Actually when I see that njĩraga Ngai nĩ wega nĩ weyonania, you know, nĩ weka wega tondũ tiga gũtangatha thĩna wa andũ aya makonekana thĩna wao rĩ nĩ weyonania tondũ nĩ waingĩra mũtũrĩre-inĩ wao na wagarũrũka. Because it would feel very bad if you just say mũndũ ena thĩna and their life doesn't change. But God comes through for you and helps the family na makahota gũsmile rĩngĩ. I truly thank God for that. Na nĩ hoyaga Ngai mũno alasi mũno tu akahotithia mũno gũteithia atumia arĩa mena ciana ciĩna wathe. Yes. Na kĩroto kĩu tũkũhoya Ngai hamwe nawe kĩrĩtuĩka gĩa gũkinyanĩra. That is true. Rĩrĩa ũgwĩka rũgano no ugacoka ugathiĩ na hau mbere ukaigua tima ũrĩ weka rũgano ta rũu? We reke ngwĩre ndekire rũgano o haha kĩrathi-inĩ mũirĩtu ndamwĩka interview rĩ it was a true story no akĩgweta arĩa nyina rũgano-inĩ rũu akiuga rĩu thĩna ũrĩa agereire rĩ ndikũrogweta tondũ nĩ rĩu nĩ rũgũtuĩka no ndĩramagweta ũndũ ũrĩa agereire gũgĩtuĩka akĩgweta andũ ao thimũ kuma Rũraya ingĩ kuma bũrũri-inĩ we no nginya weherie video tondũ nĩ amagweta na matikwendaga ũndũ ũcio wao ũmenyeke nĩwona nĩ kũhiũha matũ na makai kuma hĩndĩ ĩyo nĩ nyendaga mũndũ anjĩra wĩna rũgano ngamũria no wanyu ingĩũria you know kana ingĩmenya atĩa ona ũngĩnjĩra nĩ wathiĩte Saudi ndakwĩra ngũtigĩrĩra nĩ wanyonia passport tondũ harĩ njamo ngĩ ndĩrendete kũ interview akanjĩra atĩ nĩ athiĩte o mabũrũri macio ma Middle East kĩrĩa kĩngĩkwĩra twĩ interview rĩ ndamũria atĩrĩrĩ wathiĩte rĩ akanjĩra atũrĩte kuo mĩaka 2 ndamũria twĩ interview rĩ akanjĩra oro rĩu COVID ĩrambĩrĩirie ĩyo takĩrĩ mĩaka 2 mĩhĩtũku nĩ wanyita. So you find that challenge of kumenya nĩ rwama kana ti rwama. And I think I've gotten to a point of being careful tondu ni ugukora ni jo waneka na rugano ugakora mundu ni akwenda kungaranga ukaigwa hau cia ukamenya thina no waku na reke ciume ciaku you ni ndikorete hau ha mundu agoka akaheana rugano but nothing is adding up. Ukamba ukamenya ruru ona kabanjaga gwikira ndeke rwa mbere uikare hau kando nyambe menya niguo kana tiguo nona eni to kwireherera maundu matari mega niguo na kukiri andu aingi muno marakava ng'ano ta icio aingi biũ no niki gitumaga kana niki gitumite Karo Kinyugo Mwaura korwo ari unique? Kiria gitumite hakorwo na uniqueness ni riri tondu the concept I developed with many thanks to my friend Monica eno ya kirathi apart from maybe the usual inspirational stories shared this kirathi teaches you many things. It teaches you from ogera kana nyondo ciaku ateire na uibo you know because cancer ya nyondo ri ni roraga atumia ingi muno guku bururi-ini. So I am teaching you with a doctor na nirekira woira na ma o ni ndagitari aroka na agakuonia atiriri ni atia ungirora nyondo no ni utiganu uriku wagiriro gukumenya uri ugwati-ini gako ni family planning urahuthira ino ya kurehera kadariri gako na kanini ri ni atia ukumenya uri ugwati-ini na wagiriro kumiruta na ihenya muno and do the necessary ako ni tatu matoke ri ukuruga atia family yaku kana you know like this
this kirathi and that is why I call it kirathi nĩ gĩa biũ no nginya tu ume nĩ wathoma ũndũ na ũndũ ũcio nĩ ũndũ practically ũngĩhota kũwĩka rĩrĩa ũrĩ na ona korwo nĩ gũkĩnda braid teno rĩ tuge ta rĩu hĩndĩ ĩyo kũrarĩ na covid ĩcikĩte mũno how can you just make the hair of your kids at home mũtakũbatara gũthiĩ you're learning something that you apply in your daily life how neho ingĩmeta very unique tumatoke nĩ tũheire eni tumatoke nĩ tũheire mwena ũcio ndakwĩra koguo tũgũterete onga o hanini tũhana wega twĩ muoyo tũhĩte wega mũno mwĩrori ndũgathiĩ handũ weterera ũguo tũmatoke tũsavwo no ndũgĩ-subscribe tafadhali hit that subscribe button na mũno makĩria warĩkia gũ-subscribe haha tũteng'ere ithuothe kũrĩa gwa kĩrathi gĩa Karo Kinyugo Mwaura ona kuo tũhinye subscribe tondũ ng'ano ta icio waigua na kĩu nĩkĩo na gĩtũmi ngũkũrĩtie nĩ ng'ano irĩkũ nĩguo andũ maigue nĩ ng'ano iramake a lot of sense ciĩna koritũ no mũteng'ere hau mũsubscribe na mũtuĩke a kwĩroragĩra ng'ano ta icio na tondũ nĩ njũĩ no iroka ingĩ nyingĩ mũno cikarĩte o no na gakan kaigua karĩ na tũindo nyingĩ mũno nĩ kũihũrĩrĩra maica makũbundithĩtie kĩ Karo maica nĩ mabundithĩtie one thing patience and knowing that ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo the days when patience itarĩ part of me nĩ ndatuĩka stressed mũno nona and the day ndalanire atĩ you're running your own race tigana na maũndũ ma andũ arĩa angĩ nĩ ndagĩire thayũ mũingĩ mũno ngakoma ngona toro because sometimes wonaga maũndũ ma andũ arĩa angĩ magakũingĩra mũno ũkambia gwĩcokia yet ndũrĩ ũrona kũrĩa Ngai agũkĩrĩtie he mũrata wakwa mwanjĩrire Karo ndũgacoke kwaria we Ngai nĩ akũrathimĩte you know like when I'm saying I wish I had this, I wish I was akaniambia Takira taikara thĩ wandĩke maũndũ marĩa mothe Ngai agwĩkĩra in the last 5 years one kana no ũtete life has taught me patience and my daughter has taught me more patience tondũ ũngĩgaikara thĩ mwana akinyũkia na mĩaka ĩrĩ ndũrĩ patient and there's nothing you can do about it wetereire Ngai patience is one lesson I have learned in life and I've also learned to trust in God and to wait for his time nĩ kaũndũ karĩkũ ũngĩcenjia mũtũrĩre-inĩ waku ndagĩka ĩno Ngai angĩkũhe ũhoti akwĩre nyita kaũndũ kamwe tu gacenjie ũngĩcenjia kĩ karĩa ingĩenda gũcenjia mũtũrĩre-inĩ waku in my life kĩndũ kĩmwe niĩ ingĩenda gũcenjia rĩ nĩ kĩrĩa what would I call it korwo no njokie time na thutha kĩrĩa njũĩ thaa ici ingĩenda korwo nĩ ndakĩũĩ you get if what I know right now alasi harĩa hakiri ciakwa ikuũkĩte ihinda-inĩ rĩrĩ korwo if there was anything to change those hands of time ningĩ ingĩcoka na thutha nginya ndĩ mĩaka 22 nanyita just that gũkuũkwo nĩ maũndũ korwo no hote gũcokia thutha gũkuũkwo I don't know I don't want to say I would be further than this but God knows but I know I would have done more than I have done today korwo nĩ ndakuũkagwo nĩ maũndũ according to how time is now nĩ ũgwetete mũno mũrata waku wa hakuhĩ mũno haha Monica Kagoni REKE Squad recent member than wewe nĩ Monica na nĩ ndĩrathire kũrĩa metha-inĩ ya Kagoni koguo mwĩrori angĩkorwo ndũkeroreire tabarĩra ĩyo nĩ ndacokagia ciũria rĩu kũu ti nĩ ndoragia teng'era harĩa channel-inĩ ya metha ya Kagoni ona ho ũgĩ-subscribe na one tabarĩra ĩyo nĩ twarangirie tũmaũndũ tũigana ũna na Monica hau Monica rĩ ũngĩmwarĩrĩria atĩa teke nyambe njigu tondũ nĩ mũrata no megũkwĩragwo nyonia mũrata waku ũmenye let me tell you one thing about Monica ona itanagweta matatũ kana mana Monica believes in God like so much nĩ andũ arĩa nginya tu akĩoya gĩciko nĩ ta harĩ formula ũrĩa Ngai arauga Monica is so prayerful and even a small thing that happens nĩ akwĩyũria does God want me to do this like that is how Monica reasons most of the times Monica too ona mwera na a conversation on phone ona no athiĩ gwĩka ũndũ na atige na eyũrie Ngai arenda atĩa you know she's so prayerful there's an interview I done with her and because
she had wanted to be a nun in her life. Sister wa kanitha gatoreki. She's ne mundu hoyaga muno na niendete Biblia muno na maundu maingi makonainie na ungai. Number 2, Monica is very focused in life. She keeps me on my toes. No ukorwo na murata na gutire direction arati koguo muri o haria Monica ni aguka kwire na Karo ndirenda atiriri wiciria uri gucenjia microphone ici ciaku, you know, like no, then she talks ni gucenjia microphone ici na Karo ndirenda wicirie uri urirehaga show igire per week ni ugutiga kurehe mwe nona ni ndirarehe igire, like she'll challenge you every day. Monica is very focused. I know you've seen her work. Yes. She's a very focused lady, and Monica is of a very calm demeanor. No anyita ne andu aria ahoreri Monica ndari arata ingi. I think I'm very lucky, you know. That's what I think. I'm very lucky because Monica ndari arata ingi, because she likes to keep her life like that. And I think it is from when she was a small girl, akirero ni guka wao. She has grown up like that. Though I think she really wants to avoid drama and conflict. Though na amurora ri ekuaga ri yu jibeba vizuri sana, nampenda sana. We go somewhere with Monica, I'm the talkative one. Monica na ni komoria kiuria kamba gwiciria nigetha gucokerie, you know. I really like her character, but when she wants to laugh, I think I'm the person who knows her side so much. No atheke no ekiate no ekete no kurira ha ni hinya adariraga guy ona reke ngwire no ngai interview citumaga riri when they really touch her. But the way if Monica cries menya ni kuru fiu riu guthukite gutiri undu ungi, you know. But she's a very nice person. She supports me, and I really like her so much. Gitumi kia tuma njurie uhoro wanyu na Monica ri ni tondu mwana akiruta wira kuria kumwe na gukinya handu na to Monica tumware ingi andu magikiona magigiethe kundu kware ngirini mwana nyaki irurite uguo Karo tutirathie ni akwirite muthie otuko na muthenya no anyita every day uraugire atia uraugire tutigothie no ne akinyira handu ngiona atiriri kwaria mamombi ona no hindi ngari mieri 6 I'm struggling here nake na no hindi kambuni anjitikiria thiage kumutwara therapy. I wondered even in a new company nigota kwambia riu kumatariria niwe at least manjitikiria to ni monete wira wako na ntutwaranite karugendo nao. And that is what they've seen. Ni muruti witu wa wira no nginya tumunyitirire ngirigwo atiriri kambuni ikiambiriria ni ri wira muingi muno. It can even demand that you be there from morning to midnight tondu ni njeru nona ni ngirigwo atiriri ni ngwira Monica ndirathi na ndamwira ni mumbiri ni akwerewa muthenya umwe ngiukira ngira Monica ni ndirona ta ngure mo ni undu wa mu akijira nikiwe turi kimenyaga uria tugwika ngimwira tutigothie. Have you ever seen a test of your friendship? Had your friendship it only get testirwo muno because on the other side she feel betrayed. Ninge munene witu no aregire nani muno akiuga nduri kundu rathie na ngiona kweri it is not yet my time. No hede ori I know at some point ni ndatumire igwe betrayed tondu ni ndaga guthie no we ni athie no rugendo ru tuturite hamwe ithuothe na ni ndirikana ni anjurire wina mandu guthie nona and somehow it felt bad between us that when ni athie ni ndatigwo. But with time, I thank God, that moment didn't take long. Take long because by the time they settled down and all that, now things were back to normal. And she truly understood that I needed time for Mombi. Todo wana dasha jia wirare kweli ni giare mirone ginya. Do eko digi hotira kuga ni hede doka na riu he ni thiko ciganona. Thiega riu ndari na guoya wa I've been given an opportunity to take care of Mombi. What if the eko ria opportunity o yage? So that is why. But then Mombi is the reason I didn't go. Rĩrĩa gwathire rĩ tondũ njane ya Monica o rĩngĩ Monica ararĩ haha na araciarũka no angĩkorwo ndonete thiĩ hau video-inĩ nĩ ũgũciona. No njĩte kũmenya rĩrĩa njane yake gwathire gũgĩkora nĩ mahiga me kũndũ kũrĩa rĩ niĩ nĩ ndĩ arata na ti atĩ nĩ arata ũru no ũndũ ta ũcio wĩ kũhanĩka rĩ nĩ tũthekanagĩrĩra mũno mathiaga tũgathira tũgacoka rĩu tũgetana tũgakiuga tũgwĩka atĩa wele ni ugutheka hindi yo mareke ngwire riria ndaiguire ngai ndutiga gutheka
ni rä ndaiguire nä gwathi å guo ndambire kå maka tondå ndamakire ngä å ria atä rä rä ona itanamba gwä ciria å horo wao ndaugire ngai ingä rarä ho nwanyita å guo nä guo ndambire kå we are human wambaga kwä makä ra but then ngä coka ngiuga ngai how about Monica ngä rigwo rä u gå kå rä nä magwä tä kä ra kå må cokia but I thank God because Monica has told me a number of times no naigua ndakwira ndarä ataingä Monica nä arä anjä ra juzi hau nä ho wahä tå kä ire kä geranio I just carried her burden with me and other friends tondå tå rä gä kundi kä arata I would also want to acknowledge them here at this point tondå nao no mateithä rä irie harä ihinda rä Monica rä akoretwo rä a må ritå hä ra må no but I can say I really went as far as I could nginya thĩinĩ wa kambuni o ndacemana na mũndũ ndĩciragĩria nĩ mũnene kamwĩta ona mũndũ tũtaranagĩria kamũria do you have some time I can talk to you akanjĩra ngamĩra please I would want you to go to so and so please I want you to book an appointment for us I want Monica to try her way back na Monica akigeria muno we tried so much we knocked several doors but it didn't work but there's a reason it didn't work because God wanted Mother to be there. There was a plan. No, yes. I can say I have done my level best to be where we are in friendship with Monica tondu korwo ndamutiganĩirie hĩndĩ ĩyo rĩ Monica nĩ atinda akĩnjĩra ng'ano cia Bible akanjĩra sometimes you swim in the grace of another person. Me, sometimes I believe I swim in her grace. When I think about my channel, ninyonaga grace ya Monica rĩ nĩ ndeithagia ona ni kũhota gũpenya in the market. Because in one way or another, she's very believable. So once she's eyohithanĩtie metha yeyohithania na kĩrathi rĩ it gives me that grace as well so I truly thank God that I stayed in her bad moments because in her good moments I am now enjoying in her good moments. You are now swimming. I'm now swimming in her kidology. You know so I really like it because even in my low moments Kafa drive utuko nginya gwitu. She has been so awesome by the way. Amazing and any friendship imwe njega muno. Nĩ tũke rĩu harĩ rĩrĩ. Ũkĩrĩ rĩu na kĩrathi gĩa Karo Kinyugo Mwaura. Channel ndwambĩtie tene nĩ hĩndĩ ĩreka atĩ na channel ĩkũrĩte mũno by the way. O rĩngĩ guys tengerai kũrĩa gwa kĩrathi gĩa Karo Kinyugo Mwaura na kuo mu subscribe nĩguo mũkĩgwatĩre tabarĩra icio atũrehagĩra Tuesdays na Fridays. Kũbalance rĩu kĩrathi na wĩra haroka atĩa? Ona kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo bone of contention. Atĩ no ũhoro ũkĩrĩire. It has not been easy because I'll tell you something. Rimwe nĩ wambagia kĩndũ very innocently and you seek approvals as well so that you're able to begin. This thing I can confidently say kĩrathi I began it through going mĩrango-inĩ ĩrĩa yagĩrĩire in my line of work and I declared my interest na ngiuga I will do ABCD nona balancing between the two has been difficult. Rimwe nĩ ngwenda gwĩka rũgano fulani no ngona rũrũ rwagĩrĩire kũ na gũkũ kana rimwe nĩ ngwĩka rũgano ngona Ngai kana rũrũ rũngĩathiĩ kũrĩ employer wakwa no anyita as a human being you feel that weight no rimwe nĩ ũkwĩyũria am I doing an injustice to the company or am I doing my personal growth hagakorwo na mũthigithano wa kĩũndũ kĩu tondũ rimwe nĩ ũgũcemania na andũ makoga we nyamũ ĩyo we ũngĩrekire apart from you kwĩyũria ciũria nĩ ũcemania na mũndũ akauga na nyamũ ndĩgũkũrehera thĩna nona rĩu nginya onawe mwenyewe ũkambia kuona na kweli it has not been easy. I do recordings purely rĩrĩa ndĩ off. Matukũ marĩa tũhetwo off nĩ employer witũ I do my own production. I have my own equipment and I use it for my own time and I have my own editing machine. I have made sure alasi up to this point as we speak kĩrathi gĩthika kũgũtha 1 year I don't use the company's time and I have never used their facility in any way. I make sure that ndigũthimwo ĩno cio tondũ ona Ngai nĩ agatũtuĩra with our actions. I have never accepted that nĩ ngũruta wĩra
wa kirathi matuko maria ro media randiha no I make sure I purely do this. I have told you enough times that on a remwe ni njaga ko upload if Friday day wira ro media that day I'm even unable to upload. I wait until I go for my off duty nigetha hote kuruta wira ucio wakwa. But of course I can tell you it hasn't been easy at all. At all. And I think it's about time reu no to warm. Ni holiday kana ni hani akane njega ziko sawa no tuciikire oguo kegwa chance no osavage na ni ndirikanie mwiroreri that our partners AMG Realtors ni mara celebrate 9 years of being in the business ya kwenderia andu migunda. Miaka iyo kenda ni marutite wira na ikamahe ritwa riega thire ndaigwa kashfa ikamahe ginya recognition ya gukorwo the most trusted company hari wendia wa migunda. Na we urajedorera na wina ciringi ciaku cigana ona AMG Realtors niyo kambuni iria ingigutuma kuu ona we wigwatire kiaya na wigwatire handu ungita haku ogwika atia wiyoere ofeyo gura kiaya kiu maririe hau kuhitukira namba eno yao ya thimu urona maririe kuhitukira ona email maririe WhatsApp kana ingira haria ginya website ine yao wirorere migunda yo tondu mena offers cia migunda yao yo. The amazing thing about AMG mendagia kiria gikiao hatire broker hatire tumirengania aca na undu ndimwiraga kuria kwao haria Roasters building yo AMG Center ndugakora ikonyeto kana ukore hingitwo ukore ni kirafu aca iyo ni permanent. Yes, ritwa riu ni rithumburaga kuga karo tauga permanent keguthe tondu na iringia permanent residence ndugakora permanent residence permanent residence. Yes, ano ni magora migunda tore hau ngurikania ungienda riko riaku rithakare uguo urona riri ritu rithakarite na kana ona ndona njira thaburi ici citu aciona ate kana riko ritu ariona ate iraruga wega actually ndagika iria nyama etherukire it was like a short while and it was yuma jikwate wega na iwaru ciakwa ri iria therukagia gugatuka ri na niguo icio cie ndungu and then it elastic it's non-stick pots yes metago business kitchen no the www.businesskitchen.com wirorere indo ici ciao ciothe na wigwatire hari thogora fasirere we kutuika Reke Squad ngakuririkania indo ciothe itiokaga na bei iria yagirire aca Reke Squad ni turi kirathi kiho na ni twigwatagira to discount koguo ungienda indo ciothe cia riko ariana business kitchen ona kuhitukira namba eno na wa mahorera thimu mere urahura na we member wa Reke Squad na ni ukugia na discount ndungu ya indo cia riko togo business kitchen namba eno ndaigwa wakunura hindi twirire mundu araigwa rio koraihu akaigwa kaundu kagaka matoke akaigwa kaundu kamwe kega muno ndaguthaitha tutu tuirio tutu ri ngwirire tutu nituria twakuria riri kirira-ini ni wiriga kirira-ini ni njira no riu kuma hindi ya covid ri andu ni marenda maikare haraya na aciari ukamahurira thimu utigathie kukoya ni kumatwarira ndukae gutwara riri maundu matari mega na kuu niguo uria tuigana atia ndukanjikire tuingie ni tugwikira twahoria kamera horere uguo yes no nyende kumenya atiriri ndigukuria your purpose in life tondu mundu wothe wathikiriria interview ino ni araigwa hena purpose we nayo na ni araigwa he kiria utanyite kuhingia no nyende kumenya atiriri ni kaundu kariku wiriragiria muno tiga kau atwira kuhingia na gatire karahinga ihinda-ini riri kaundu karia ndiriragiria muno ri na gutuika kwirago mundu ndakauge iroto ciake ri ni nyendaga muno nduike landlady
na rekorwo tu ndahota ona korwo no igire njorotage uguo ugage ngera ciana ciakwa ha mukara ni kanyu nginya mugakura kau hari riria ngakinya hau ri na haretagwo self actualization ndagia na kaburoti ga gukomborithia hau ni ngaigua ndifio ini na thabari ukiambitie koguo ri kirathi nikio kiu nikio riri Nikio ndihokeire hari mwathani niguo maundu mothe ni makuhinga niguo ndirenda utwire atiriri uri hihi wacemania na andu magakuhe some favors maki expect some favors thini wa wira uyu uruta in return ina ngama turn down taruru niru no karigwo kai mundu amba gukua atia ukaigwa to ngiamba umutume hau kirathi kana metha kana riu ndi matuma ala matume goko kamera mundu ucio ukamba ukamuria wendo aiguite but then no ndembe agaitari bete ri very bad no ni haria thukagirwo ni cuma I'm surprised ici tirathukira cia matu no ndiikiraga chain na ndiikiraga kiria ni ndiaga muno but ni ucemanagia na andu tacio and the only thing you can do if at all you value your marriage ni umenyaga gutire kindu angikonde wira ungirutira ri alasi can I tell you there are so many women out here mena makari mena migunda mena family show and it is out of their own hard work but the time mundu arakwira ati agwike favor na mwiri waku ri ni mundu utarashikanisha uria bururi riu uikaire ni mundu toy and alasi I know one thing gutire muthuri ugoka muturire-ine wakwa anderere Mombita muthuri wakwa and because I love Mombi so much I don't have time for anyone else. God has already given me someone who has shown me that it is beyond the basic marriage. It is more and above that. Yes. Amazing. Ni ngwenda mundu uri njaragiria uguo nani ukwenda uguo ngwenda uguo nani haya njikira ici ngika njikira ici igire abe icio cikare uguo abe kunikanirie tondu no ithu turakioneka haha ri no ithu tu haha na mwirori angikondo ge subscribe ete guko kwa Reke Ciume Na Ene ona kuo no ukorwo hihi we subscriber woka kuma kuria gwa kirathi gia Karo Kinyugo nguririkanie channel ino itu ona ithu ni twendete ageni muno kindly hit that subscribe button ona kaingi ngwiraga atiriri tabe wabati uguo okorora na thimu-ini uguo ri ta confirm no menya kiria andu mekaga ri ini andu meciragia ni ma subscribe ete na hihi mundu da subscribe ete tondu no ukore video yaku ina views nginya ta 300,000 madakwe wina a million views he video twina ya over a million views no andu matiki subscribe madakwe no ku view ma view hingi mundu erire atiriri ni subscribe ete that is true kindly confirm no weka uguo thio kuria na kuo gwa Karo kirathi na kuo uthio confirm ati kana ni subscribe ete niki ndanyita haha Karo ri nikirikaniro ni uthomaga ni fio uthomaga gia Gikuyu kana gia Githungu thomaga ciothe ni ugututhomera kaundu muthi Jeremiah 29:11 okay ino ni ya Githungu kana ya Gikuyu ndakuheria ya ruge no turaria okay Nehemia Ngai mwathani kaino ya Gikuyu kwaga Jeremiah ndigiaga Jeremiah ndigo kwanja iyo nioneka kenjigirira ha nigetha hote kuhingura kai o ndukimihaka macaraiva ndukamake it's 29:11 yes mwirori nawe no ukigurie kirikaniro giaku urio hari uri onawe tugithome o hamwe nguhinguraga riri Jeremiah 29:11 okay ni verse nyendete muno ni njigua igikindira uma na witikio wakwa hari Ngai Jeremiah 29:11 irauga atiriri ni gukorwo ni njui meciria maria ndiciragia uhoro-ini wanyu o meciria ma thayo na ti makumuika uru meciria makumuhe kirigiriro ati uhoro wanyu ni ukagirira thutha-ini uguo niguo Jehova akuga no anyita ati meciria maria ari na mo iguru ritu actually ya Githungu yugaga the thoughts that I have for you are thoughts of ciako mwikira muoyo not meciria mago ka mwika uru imagine this is God saying that to you
there's no way angĩkũrora ũtuĩke destroyed. Ona tũngĩrora thabarĩ ya mũndũ anauma wega-inĩ akaingĩra ũru-inĩ rĩ, tamenya no acokaga agathiĩ. And imagine even God doesn't show us that tũgũthiĩ on a straight line. There must be ups and downs, but wega wa Ngai nĩ gũtũkũra maũndũ-inĩ macio. No anyita meciria. Yes. I will repeat. Yes. Nĩ gũkorwo nĩ njũĩ meciria marĩa ndĩciragia ũhoro-inĩ wanyu, o meciria ma thayũ na ti ma kũmwĩka ũru. Meciria ma kũmũhe kĩĩrĩgĩrĩro atĩ ũhoro wanyu nĩ ũkagĩrĩra thutha-inĩ. No anyita nĩ ũkagĩrĩra. There is nowhere na nĩ thutha-inĩ. As in there's this process and there's that thutha-inĩ. You know, so it even shows us it is a process. It may be difficult now. Thutha-inĩ to God can be tomorrow. Thutha-inĩ harĩ Ngai no akora next month. It could be today. Because to him, yeah, even a day to God can be 1 year. 1 year can be 1 day. Koguo thutha-inĩ it is God who knows. And he has already told us ati agũtũhe kĩĩrĩgĩrĩro kĩa maũndũ mega na ti moru. That is why every day I live hopeful by this verse. I really like it. Na ũguo Biblia ĩrĩkĩtie ũguo nĩguo Jehova akuga. Yes. Wow. Nawe verse ĩyo tuĩke yaku. We wendete rĩkũ? Ĩno nĩ yangenia makĩria. You know? Ĩno nĩ yangenia makĩria. Jeremiah 29:11. It's a very promising verse. Ati thutha-inĩ. Yes, thutha-inĩ. Could be today, tomorrow. Thutha-inĩ to God, he's the one who knows. But you must have that faith that thutha-inĩ wakwa nĩ ũrĩkũ. God knows. Yes. Yes. Wow. Haha nĩho tũrĩ na Kenya mbejige no thĩ nĩguo ngĩkwĩhoe o rĩngĩ. Ũkĩrathimithie kana ũgĩcokie ngatho nĩ ũndũ wa irio ici. Nĩguo tũgĩcame. Haya. Ũnjĩre ndũĩ na rĩtwa rĩa ithe? Nĩ njũĩ. Nĩ ũĩ? No, nĩ njũĩ gwĩka ũguo. Ũmũthĩ ũrahoya maitũ. Na rĩtwa rĩa ithe, rĩa mwana na rĩa Muoyo Mũtheru nĩ gũtuĩke guo. Thengiũ Ngai nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, thengiũ nĩ ũndũ wa show ĩno ya Reke Ciume Na Ene, thengiũ Ngai nĩ ũndũ wa show ya kĩrathi gĩa Karo Kinyugo Mwaura. Twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gĩkĩ ũtũhete gĩa kũrĩa Mwathani. Nĩ tũĩ ihinda-inĩ rĩrĩ kũrĩ matarĩ nakĩo Mwathani, twagũcokeria ngatho tondũ nĩ wendo waku na tha ciaku itũmĩte tũkorwo na gĩa kũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Reke twarĩa Mwathani ituĩke irio cia kũguna mĩĩrĩ itũ. Twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa marĩa mothe ũtwĩkĩte, na tũgĩthiĩ na mbere Mwathani, reke makorwo kũringana na wendi waku na meciria maku Mwathani. Twahoya na twetĩkia thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru. Amen. Na rĩtwa rĩa ithe na rĩa mwana Muoyo Mũtheru nĩ gũtuĩke guo. Amen. Niĩ Kenya mbenjuge atĩrĩ nĩ ũguo na mwena ũyũ na ũyũ ũkarĩkia. Koguo twambagia mwena ũyũ. Yes, na rĩtwa rĩa ithe na rĩa mwana na rĩa Muoyo Mũtheru nĩ gũtuĩke guo. Amen. Ĩni. No wathoma kaũndũ? Ndathoma kaũndũ tondũ niĩ njĩkaga o rĩmwe o ũrĩa kũrathiĩ. No, I think nĩ ngoragwo ndĩcua. Ndona ĩ. Nĩ wamenya. Reke ngwĩre, waitwo nĩ cumbĩ please, ndũkere mwĩroreri. Haha tũigaga ma. Rĩu nona haha. Na nĩho Tharaka Nithi. Cukura nĩcio ciũkaga. Mũtũmenjitwo. Ũgerie ngũtwara gwĩ cibũ kĩrĩa-inĩ na kuohithie. Nĩ tũmatoke twitũ tũthomu. Mwĩroreri, kaingĩ nĩ njĩraga mwĩroreri atĩrĩrĩ, ũguo twarugĩrwo gũkũ rĩ nao mageka taguo. Ta rĩu haha na kĩrĩa tũmarigũ, waru na kanyama, dania na tũmaguta na kĩna icio ingĩ ciothe na ũgatuĩka wa kũrĩanĩra na ithuĩ. Nyambiwa arigwo matũrarĩa aroreire. Ndakamake. Tuma tũmarigũ tũthomu we. Tũthomu, tũthiĩte kĩrathi. Twĩ kĩrathi. Tũrigũ. Tũkĩrĩkĩrĩria rĩ. He ciũria ithatũ tũragia gũkũ cia mũico. Jesu. Nĩngwenda gũcokia. Ũnjũrie kĩũria no ti gĩa sports. Nĩ hũthũ mũno. Tũgũkorwo tũranĩtwo ta igũrũ na. Tamenya ona ti icio. Nĩ all about you. No ngen tũngĩgũikia ga quick fire nĩguo ũgĩthithine. Ndĩigua nĩ ũretigĩra ga quick fire. Nĩ sports. Ya. Ndũyũ ndũtige. Ndũgakĩmake. Nĩ kũũru gũgathũka biũ. Tũtigũthiĩ hau. Kĩũria kĩa mbere nĩ atĩrĩrĩ. Actually nĩ tũcirĩte inya. Ihinda rĩa kinya rĩ. Karo Kinyugo Mwaura rĩ akenda kũririkanwo atĩa? Ihinda rĩa kinya ngenda kũririkanwo nĩ njũĩ anja no ngohana ta ndĩmĩcokerire biũ no tu biũ ngenda kũririkanwo na kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wa
mwana ũcio wakwa tondũ ũcio nĩwe njĩtĩkagia was a turn around in my life ngenda kũfulfill purpose yake mũtũrĩre-inĩ wakwa nĩgetha ngaririkanwo na kũhutia mĩtũrĩre ya atumia arĩa maremereirwo nĩ ũndũ wa hihi gũkorwo mena ciana irĩ na wathe niĩ ngenda gũtigwa make it an impact in the lives of those mothers o kĩrĩa ngakorwo hotete kũmateithia nakĩo through a foundation kĩu nĩkĩo ngenda kũririkanwo nakĩo nĩ ngwĩrire I really want to name the foundation na rĩtwa rĩa mwana wakwa Motherhood Foundation yes ingĩenda kũririkanwo na kũhutia mĩtwe because kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩhutĩtie directly na ngamenya ũrĩa kĩngĩka harĩ mũtumia ũrĩa ũngĩ yeah amazing na o ta ũrĩa ngugĩte kĩroto kĩu gĩaku tũkũhoya gĩtuĩke gĩa gũkinyanĩra nĩguo nĩ tũrakĩarĩtie nĩ ũgũka na wagĩkinya nĩ kĩũria kĩrĩkũ ũretereire mũno na nĩ ũramenyaga ndathiĩ alasi no nginya akanjũria kĩũria gĩkĩ no nginya ndagĩka ĩno rĩ ndikũrĩtie nĩ kĩũria kĩrĩkũ kĩrĩa ndĩrerĩgĩrĩire nĩ ũkũnjũria nĩ ũnjũririe na nĩ ndĩramenya kĩu ndwaga kũria nĩ about channel na wĩra kĩu nĩ ndĩroĩ kĩu nĩ ũroĩ no nginya ndĩroĩ na nĩ ngwĩrĩgĩrĩire kĩu kĩa what is my inspiration gũtirĩ ũtigĩrĩire tũrĩ o hau ha ciũria nĩ kĩũria kĩrĩkũ ũthũire kũũrio mũno na tokorwo nĩ ndakũũria ũmũthĩ nĩ kĩũria kĩrĩkũ kĩu niĩ nĩ ngũrekeire nĩ kũnjũria kĩu tondũ njũririe as someone who wants to know what I have gone through tondũ ona niĩ tondũ ndĩgĩthũire no njũragia atumia arĩa angĩ nĩ kĩu kĩa kana nĩ ũrĩ wecokia nĩ ũndũ wa mwana ũkona kana no nĩ wona ndũnoria as society tondũ rĩrĩ ona hihi ũkĩmenya about mwana ũcio kana through interview ndekĩte previously no mũndũ ũnjũĩ nĩ menete akĩrora mwana wakwa akanjũria kĩũria gĩkonainie na hihi nĩ ũndũ ũtekire kana kĩ niĩ njĩtĩkĩtie Ngai nĩwe wombire mũmbi ũguo rĩu ndiendete mũndũ society-inĩ agĩĩcirĩria otherwise tondũ there is nothing you can do about such a child aciarirwo nĩ aciarirwo na pole sana angĩkorwo nĩ tũkĩũririe we ndauga atĩrĩrĩ we ndũrĩ na ũhoro tondũ ũnjũririe society rĩ nĩ akinyĩte handũ ĩgatũma wĩyũrie ciũria you get so it's not about you sawa tũrĩ hau rĩ gĩkĩ ngwĩciria nĩkĩo kĩa mũico thabarĩ ĩno ĩtagwo reke ciume na ene tondũ nĩ maũndũ maingĩ mũno twanaigua na kũnja kana tũgathoma na kaingĩ ona ithuĩ nĩ matũkinyagĩra ta weta wĩ Karo hihi wanathoma kaũndũ gagagũkinyĩra ũkona aya marauga ũũ igũrũ rĩgiĩ niĩ nĩ niĩ ũyũ gagĩgũtura mũno na gatiagũkenirie na ũkiuga rĩrĩa ũkagĩa na chance ya kwaria ma yaku nĩ ũkamearia twakinya hau ngakwĩra Karo Kinyugo Mwaura reke ciume na ene nĩ kaũndũ karĩkũ ndanathoma online kana ũrĩ waigua kagonie reke nyambe ngwĩra ga scenario kamwe when my very good friend and colleague Muthoni wa Mũkiri aumire Inooro rĩ immediately I was told to nyitĩrĩre mathaa marĩa arutaga ma mũthenya and you know how people are funny in their comments they tend to throw in whatever niĩ nĩ ndirikana ngĩthoma comments like 99% of them were positive no harĩ mũndũ wanjĩrire atĩrĩrĩ sasa wewe wandu ngĩthoma ta Muthoni na wigi ya Muthoni ũrute but then nataka kwambia huyo mtu tamenya ndiarĩ yake yani oye imagine yale yakwa nginya wigi imagine nĩguo anjĩrire atĩ aragũtigĩire nginya wigi atĩ sijui no and I truly understood ũcio nĩ mũndũ aramwendete mũno but I can tell you reke ngwĩre mautuwe ogire ũguo niona reke ngwĩre njuĩrĩ yo rĩ oye yarĩ yakwa na nĩ wĩra ũrĩa ndarutaga ndahetwo niĩ nĩguo ndarutaga ona reke ngwĩre the battle you go through before you come to that screen it is too much yani ũrarigwo nĩ ngũhota gũthoma wega nĩ ngũhota gwĩka atĩa nĩ dress yakwa nĩ njega mataya nĩ maronekana you know we all have those fears am I seated properly how is my smile makeup yakwa kana nĩ too much only to find mũndũ arauga wigi o wige thĩ wekwa nja tondũ nĩ ũratigĩirwo so ili karibu ni bring down kidogo and anytime I would put on that wig ndarigagwo atĩrĩrĩ Ngai oye mũndũ tu nginya ndanona wega wakwa wa kwĩrutanĩria onire njuĩrĩ ene
kaundu tu kau ũguo reke ngwĩre nĩ gatũmire njigue ũru mũno. Okay. Na one day in high school, principal witũ ũrĩa warĩ kuo, na story no ndiĩ ndamĩaria handũ, no principal ũrĩa warĩ kuo hĩndĩ ĩyo. Kĩgenyo kĩu ndikuga nĩ kĩrĩkũ. No back in high school, he kĩgenyo ndaigĩrĩirwo nĩ mwarimũ witũ, na arĩa othe twathomaga nao South Tetu Girls nĩ makũririkana wega mũno. It was on a Monday morning, tumĩte weekend. Na agĩũka agĩthoma andũ arĩa marĩ aremi. Na niĩ nĩ niĩ andĩkĩte number 1. But then can I tell you something? That thing really hurt me. It was to destroy my life. Todo ani experience twina cousin yakwa. Wow. And form 4 nĩ hĩndĩ kũrekwo MOOCs. Niĩ ndacokire gwĩka KCSE like a week to the exams. And how I performed on a tiguo niĩ ndiarĩ wa category ya performance ĩrĩa ndarĩ. I got a C+. Na ndiarĩ material ya C+ ona ha. I was above that, way and above. No ndaikaria mũciĩ mũno ndiekire MOOCs and almost athũkirie living certificate. And she told me with her own words, we on a university ndukaingira. Wow. Ni ona nigetha nyingire university, I just glorify God. And sometimes I say, na harĩkorwo rĩmwe nĩ akamenya, atĩ kĩrĩa njigĩrĩire mũthenya ũcio rĩ, kĩarĩ kĩũndũ kĩũru mũno na nĩ kĩngururĩtie mũno gwĩciragia ũhoro wake, kĩgenyo kĩu anjigĩrĩire. Because maybe there are people who see me today and they remember what she said about me. No, but anyway, ndamurekeria tondũ ona nĩ njũĩ nĩ mũtumia mũkũrũ, but don't let the children of someone suffer. You never know ruo rũu kana wahota maithori ma mũndũ ũcio mahota kũgatũma ciana cia ciana ciaku irehere kĩndũ itarĩ cieka, you know. But then I live with that fear ya gwĩka ũndũ ũru ciana ciakwa itikanarehe ũru wakwa. So I remember that, and it was long ago, 2004 nĩrĩo ndarĩkirie form 4, but that thing hurt me. Ona MOOCs ndiekire. And were it not for the grace of God, that aciari akwa nĩ mahotire kũndũ a parallel, mũtũrĩre wakwa ũngĩarũgamĩire hau nĩ ũndũ wa mũtumia ũcio, and it was a false accusation. Yeah, so tutwere kawigi na form 4 rĩ nĩ ndĩ hau ha kawigi reke ngwĩre kanyonirie rũkũngũ nginya ndagekĩraga ngauga Ngai mũndũ ũcio arĩ o hau mandakanume nako ndio aranuma rĩ oni ona ndirĩ kũu nona. And what that person didn't know is that Muthoni loved me so much. She was my friend. She's still my friend, and I love her so much. Okay. She's one of the people you can confide in. Na aiye odosio. Yes. Forever and ever, amen. Wow. Yeah. Pole sana. All the best, Karo. Thank you. Na nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa gũkinya riko-inĩ rĩrĩ ritũ. Ũkoya mathaa mũno ũrũgamĩte. Ona rĩmwe niĩ nĩ henanagia Ngai karathi. Nĩ kuonagĩra 18. No rĩ inyuĩ haha kaingĩ rĩ nĩ mũrũgamaga kaingĩ mũno na ona gũturugĩra ona gũshare na ithui rũgano rwaku maũndũ mamwe very personal and andũ aingĩ maholdaga no we nĩ wĩtĩkĩrĩte gũshare na ithui to inspire and all the best tũrĩũkaga kĩrathi ũgoka riko tũgakĩnyitanĩra maũndũ-inĩ maya mothe tondũ nĩguo mũndũ akĩhote kũruga no nginya athiĩ kĩrathi no nginya tũgacoka tũgateng'ũra tũgathiĩ kũrĩra metha-inĩ ya kagoni haya ũthiĩ kĩrathi ũke riko tũcoke tũthiĩ metha-inĩ. Wow, what a combination. Maũndũ magoka rĩ koguo nawe reke squad member tafadhali ũguo maũndũ macio twanyitithania ũguo rĩ onawe tuĩka wa kũmanyitithania thiĩ kĩrathi ũkariko thiĩ ũrĩre metha-inĩ. Good. Yes. Tiga mwĩroreri waku na kaũndũ ka mũico ũngĩenda atigwo akĩcũrania. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa opportunity ĩyo. Nĩ ngwamba njokerie reke ciume na ene ngatho ngacokeria riko rĩrĩ nĩ accept matoke makwa mahĩa na macama wega. Thank you so much. Ningĩ rĩu ngacoka kũrĩ we mwĩroreri nĩ njũĩ na warũmĩrĩra interview ĩno na wakorwo ũkĩigua ngakũhoya tũthiĩ na mbere subscribe, like and share. Na please nĩ njũĩ mũndũ wa bata nĩ ũnyendete na nĩ ũnyonetie through go subscribe na ku watch videos ciakwa koguo ngakũhoya tũthiĩ na mbere na mũtaratara oro ũcio. Nĩ ngũgwetete thĩinĩ wa interview atĩ nĩ harĩ group ikoragwo ho cia atumia arĩa marĩ na twana tũrĩ na Down syndrome na ndĩrauga Down syndrome in particular because that is what my daughter has. A very beautiful girl called Mumbi. Nĩ interview njĩkĩte igĩrĩ, one in my channel ĩrĩa ĩngĩ ngeka na Monica. Ũgenda gũthikĩria rũgano rũu rĩngĩ no rũigue nginya gũkũ kwa reke ciume na ene ndakorwo ngĩheana. Nĩ njĩraga atumia wahota kũnyitana na atumia angĩ maragerera rũgendo rũu rwaku. They are the only people
who can totally understand your pain. Nikio ndirakwira uthii ucarie T21 Families iri haria Facebook na no ucarie Down Syndrome Society of Kenya ona wa macaria online ni ukuona na mari na contacts yao. Ungiremwo ni gwika uguo ri hurira namba-ini yakwa ni ndigukariha gukorwo ngikunyitithania na grupu icio ni atumia ingi ndananyitithania na gikundi kiu na magateithika na makona andu a kuririra cianda-ini ciao. Namba yakwa ya thimu ni 0722 919062 ni ngucokera ringi 0722 919062 na ritwa ni Karo Nyambura Kinyugo no nie nditaga Karo Kinyugo Mwaura. Kinyugo ari dadi, Mwaura ari muthuri. Ni ngui ni ukuiguite ngiuga ucio tene na tene. Anyway, tucoke hariwe hari undu ngitanaga. Ni wauga maundu mothe nake no guga tucoke matura-ini. Nyuma reporter wa matura-ini. Over to you. Ndakwina muno mwiroreri. I know. Jetawa keji. Amobi nangdaiga. Parera yuma REKE CIUME NA ENE. Mugeni witu mothe makara Kinyugo Mwaura. Nike matangathaga uguo. Mucia ni kurefia for identity. Identity. Ngiribotera REKE CIUME NA ENE. Getwo Karo. Yani nduri hindi ungiuga getwo Karo Kinyugo Mwaura. Ndongeri uguo ni njaragia bara. Karo Kinyugo Mwaura. Na niĩ ndĩ gũkũ kwa REKE CIUME NA ENE ngetwo RC kamera-inĩ ĩno nyuma na director Nelson Manoma, kamera-inĩ ĩno ĩngĩ nyuma na director Morris Gikanga. Mgeni wetu wa mothe ni Karo Kinyugo Mwaura. Tumemaliza. Asanteni sana. Leo uzito. Na uhore kapisha nawe. No ginya. Kapisha ni vital. Picha lazima. Hihi ni wahĩtũkirwo nĩ mweke wa kwĩgwatĩra mũgũnda wa Juja Prime Phase 1. Ndũkamake nĩ amu nĩ tũrugũrĩtie Juja Prime Phase 2. Juja Prime Phase 2 nĩ mũgũnda ũkuhĩrĩirie barabara nene ya Thika Super Highway na kũrĩ na ũtungata wa maĩ hamwe na thitima. Wĩgwatĩra mũgũnda wa Juja Prime Phase 2 mũigana wa 8 acre na thogora wa ciringi milioni 2.4 cash payment kana thogora wa ciringi milioni 2.6 na installments. Juja Prime Phase 2. Ndũkarĩa marĩgu nĩ amu no broti nini tu ndigaru. Hũra thimũ ona kana WhatsApp +254 716 490 653. Ningĩ no wĩkinyie AMG Center, Thika Super Highway, kũng'ethanĩra na Garden City Mall, kana wĩkinyie wabici-inĩ cia AMG Realtors Naikuru, nyũmba-inĩ ya D&D, ngorofa ya mbere, Oginga Odinga Avenue. At AMG Realtors, we don't just deal in land, we deal in value.